ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਵਾਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। 1500 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮੈਕਲੇਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 1500 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। Today, we are closing the market for military grade assault weapons in Canada. We are banning 1,500 models and variants of these firearms by way of regulations. These weapons were designed for one purpose and one purpose only: to kill the largest number of people in the shortest amount of time. There is no use and no place for such weapons in Canada. For many families, including many Indigenous people, firearms are part of traditions passed down through generations, and the vast majority of gun owners use them safely, responsibly, and in accordance with the law, whether it be for work, sport shooting, for collecting, or for hunting. But you don't need an AR-15 to bring down a deer. So, effective immediately, it is no longer permitted to buy, sell, transport, import, or use military-grade assault weapons in this country. To protect law-abiding gun owners from criminal liability until they can take steps to comply with this new law, there will be a 2-year amnesty period, and we will legislate fair compensation. Now, I want to take a moment to recognize the leadership of Minister Blair on this file. Tackling gun violence has been a personal and professional priority of his for decades. He's done incredible work to make this policy a reality, and we are here today thanks to his leadership and to the leadership of people like him. 30 years from now, an entire generation of Canadians will remember exactly where they were on Sunday, April 18th, 2020. They will remember how their sense of safety was shaken, how their outlook on the world was forever changed. They will remember the day that they lost some of their innocence. This chapter in our history cannot be rewritten, but what happens next is up to us. We can stick to thoughts and prayers alone, or we can unite as a country and put an end to this. We can decide together that enough is enough. Today's announcement builds on the things we did during our first term. It's the next step. And there is more work ahead to implement this and pass legislation to further strengthen our laws. I've already spoken with the other parliamentary leaders, and I know that we will be able to work together and do even more to keep Canadians safe. Every single Canadian wants to see less gun violence and safer community. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਰੀਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। We are in the position now to look at what we can start to open up safely. And based on our framework,
Based on our robust health and safety guidelines, it is clear that right now there are certain businesses and workplaces that can operate safely. That means they can physically distance their staff and customers, they can put in physical barriers, they can provide contact-free services, or they work outside and are isolated. We have consulted with our Chief Medical Officer, and today we're able to move forward with opening a small list of very specific businesses. Many of these are seasonal businesses that we're confident can operate safely as long as they comply with public health measures and workplace guidelines. As of Monday, May the 4th, the following businesses will be able to operate: lawn care and landscaping services, garden centers and nurseries with curbside pickup, community gardens, no-touch car washes, auto dealers by appointment only, site preparations for construction projects, and certain essential construction projects such as broadband, telecommunications, municipal projects, and schools. Marinas and golf courses will also be allowed to start getting ready for the season, but not open just yet. Folks, our hard work and perseverance, our patience is paying off. We're at an important starting point, and we should take today as a sign. Today's news shows us that if we stay the course, if we stay vigilant and take the measured approach, we can keep moving in the right direction. We can keep moving ahead with the opening of the economy. We will still have a long way to go. But today is a glimmer of hope, and it couldn't come soon enough. I'm very pleased that we're here today, and I know we all are. As I said on Monday, we're at the start of a conversation, and every step forward is an important step. Every step forward is a step in the right direction. And in the coming days and weeks, I'm hopeful that we'll meet more of our health targets. I'm very optimistic that in the near future, we'll be able to announce that additional businesses will be able to open up safely. People are eager to get back to work. I know that. And right now, our future is in our hands. It's up to us as a province. And when the time comes, we will regain what we have lost and more. My friends, we will get there. We will get there together, and we will get through this. ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ ਫੈਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। When this emergency situation began, the business community was ready and willing to step up to the plate. Whether donating personal protective equipment, turning their production to the manufacturing of critical supplies for the front line, or submitting proposals through our web portal, Ontario Together. It has been an incredible demonstration of the Ontario spirit. Yesterday, our government released workplace safety guidelines to help employers continue to protect their staff and customers. These guidelines cover a wide range of Ontario's economy and include measures such as maintaining proper physical distancing and the cleaning and sanitization of equipment. These ensure clear guidance and appropriate measures are in place so that workplaces can safely open. And, as the Premier noted, today we are announcing that certain operations can begin starting May 4th. And as the Premier said, these include lawn care and landscaping services, garden centers and nurseries for curbside pickup and delivery, marinas and golf courses only to begin their preparations for their seasonal operations.
automatic and self-serve car washes, car dealerships by appointment only, construction that supports improved delivery of goods and services and digital infrastructure, schools, post-secondary and municipal construction projects, including transit, site preparation, servicing, and excavation for residential, institutional, commercial, and industrial developments. These changes are in line with health guidance and physical distancing and reflect changes to the seasonality. We are moving responsibly and cautiously because we don't want to jeopardize the progress we've made over the last few weeks. The next challenge for our business community is clear: to make the necessary adjustments to their operations, work with their employees and their customers, and put these guidelines into action so we can protect the health and safety of the people of Ontario. Easing the unprecedented restrictions our government put in place to save lives and stop the spread will be a complicated and difficult task. But Ontario's business community has risen to every challenge presented by COVID-19. And we have every confidence that they will, in the true Ontario spirit and form, rise to the challenge of keeping workplaces safe. Because getting it right will ensure Ontario returns to prosperity in the safest way possible. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5687 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 552 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 351 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 113 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 369 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। For today's update, as of 11 o'clock this morning, there are 5,687 people infected with COVID-19 in Toronto. This includes 5,135 confirmed and 552 probable cases. There are 351 people in hospital, 113 in intensive care units. In total, we have lost 369 Torontonians to this virus. On behalf of the team, once again, I extend my deepest sympathies to those who have lost loved ones and wish a speedy recovery to those who are sick. I've been asked to provide an update on the Jesse Ketchum Early Learning and Child Care Centre, which is one of the city's 7 licensed child care centres that provide care for the children of essential and critical service workers. To date, 6 child care center staff and 1 child have tested positive for COVID-19. 2 children have tested negative for the disease. My team continues to work with Children's Services and Public Health Ontario to manage this outbreak. This includes reviewing the infection prevention and control protocols in place at these centres to see if changes can be made to prevent infections from spreading in these important centres. My team is completing a thorough investigation of all cases and their contacts to determine where they may have gotten their infection and to whom they may have spread it. This includes testing all staff and children who were at the centre between April 21st and April 28th. Staff and children who attended the centre during this period are required to be in self-isolation for 14 days from their last day at the centre. I also wanted to let you know that late yesterday, during a process improvement review, our operations team at Toronto Public Health learned that we did not conduct contact tracing for 52 positive COVID-19 lab reports received between March 31st and April 6th. I want to assure you that all 52 of these people were aware of their positive diagnosis at the time and appropriately isolated at the time.
As such, there is no increased risk to our community and our population. This occurred, unfortunately, because there was an error in how these lab reports were received. Upon learning of this matter late yesterday evening, I immediately asked my team to take action to correct the situation. I also asked them to determine how this happened and to work to ensure that it does not happen again. I am committed to being honest and transparent with you, not only because you deserve that from me, but because this is core to who I am. You are all my patients, and protecting your health is my top priority. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 53,657 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 3,223 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 8,32,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। As usual, I'll start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 53,657 confirmed cases, including 3,223 deaths. Of course, these numbers will change over the day fairly rapidly, usually at this moment in time. To date, labs across Canada have tested over 832,000 people for COVID-19, with about 7% of these testing positive. Today is National Physicians Day, so I would like to take a moment to acknowledge the important work that doctors are doing across the country and around the world. Some are working tirelessly to care for and save the lives of patients with COVID-19. Others are working despite the challenges of COVID-19 to maintain the best level of care for their patients in all other areas, from emergency medicine to mental health, management of chronic diseases, and prevention programs, including immunization. On this day, I would like to acknowledge the leadership, support, and wisdom of my provincial and territorial colleagues. Their collaboration has made us all stronger in leading Canada through the rough terrain of COVID-19. Canada's Chief Medical Officers of Health have responsibility within their jurisdiction to protect and promote the health of the public and prevent disease and injury. But they also play a vital role in responding to events of national public health concern, including the opioid crisis. And I think I speak for all of us in saying that COVID-19 response has been the most challenging and shape-shifting event in our collective careers. But this is where the power of stronger together comes in. We are a country of consensus and collaboration, and this event has required virtually around-the-clock collaboration as we reviewed evolving science and evidence, provided a vast range of public health advice, and shared practical experience at every stage of the response. I speak on behalf of my colleagues in thanking Canadians for all their efforts. We have become much better acquainted with our patient, the population, as you have all got to know us better. As physicians, we know that changing behavior can be difficult. We all know what we should do, like eat well, exercise more, and get enough sleep. Easier said than done. Yet, when Chief Medical Officers call for massive change to the everyday lives of Canadians, you rose to the challenge. In fact, so much so, you appear to have bent the curve. So bravo. We couldn't be prouder at how Canadians have taken on our advice while adding a dash of creativity and vigor and keeping each other going with music, humor, and the magic of kindness. But we've got one more request for all of you. Please don't stop doing what is vital for maintaining your health. Even now, in the face of COVID-19, healthcare providers are there to address your health issues. Virtual appointments may be possible, and a whole range of precautions have been put in place to prevent the spread of COVID-19 in healthcare settings. Speak with your healthcare provider to see what options are available for you to safely have your health needs met.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੌਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਕਲੇਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। The Bank of Canada is one of our most important institutions. It's a beacon of independence and stability that for over 80 years has worked to protect the Canadian economy. In the course of my duties, I've met finance ministers and central bankers from around the world. Without fail, I hear about how well respected our central bank is for its strong record of sound judgment based on rigorous research and analysis. The bank's strength has also been built on the legacy of successive governors who've acted with integrity, resolve, and a profound respect for the office. Today, I'm pleased to announce the next governor of the Bank of Canada will be Tiff Macklem. He will succeed Governor Polas, under whose stewardship the bank has preserved its excellence and worldwide standing. Governor-designate Macklem brings a deep knowledge of the Canadian economy and financial markets. He was one of Canada's leading economic stewards during the 2008 financial crisis, expertise that will serve Canada well as we work to deal with the COVID-19 crisis. Currently, he's the Dean of the Rotman School of Management at the University of Toronto and recently completed a term as the chair of the Global Risk Institute. Prior to that, he served as the Senior Deputy Governor of the Bank of Canada. Having spent over 15 years in senior roles at the Bank of Canada and the Department of Finance, Tiff has intimate knowledge of the institution, with an understanding of the need to ensure that the bank continues to meet the needs of Canadians. Tiff's experience as Canada's finance deputy to the G7 and G20 countries makes him a familiar face on the world stage, where I have no doubt he will be a strong and effective voice for Canada. Throughout his distinguished career, Tiff has earned the respect of economic leaders thanks to his judgment and his expertise. I look forward to working with him as he takes on this role at a critical time for our country. The bank's role is to serve the best interests of the economic life of the nation. Under the leadership of Stephen Polas, the bank fulfilled this role in an exemplary fashion. More than that, Governor Polas has been a great colleague to work with. Together, we introduced the new $10 banknote, the first to feature a Canadian woman, human rights icon Viola Desmond. We also worked in collaboration at countless international forums, and I can tell you that he was always a strong voice at the table for Canada. Governor Polas's service has been rooted in dedication, in professionalism, and in the utmost commitment to serve the good of Canada. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो आज फ्राइडे असी अनाउंस कर दिता है असी हौली हौली जिदा ओपन कर रही है जिदा मंडे असी अनाउंस करता सी 3 फेज़ च करांगे। सो द फर्स्ट फेज़ इज़ नाउ गोइंग टू बिगेन। जिस तरह साडे नंबर्स थोड़े घट रहे हैं अपने कोविड-19 पॉजिटिव्स थे, so we want to make sure we can start opening some businesses and some outdoor locations क्योंकि लोकी हुण अंदर सानू पता है बैठ के थक गए क्योंकि and we want to be able to let people do some gardening. So nurseries and ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਰ only for curbside pickup। हाजी अंदर जाके पिक नहीं कर सकते, just from curbside only। Some construction projects will start opening again। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। So if there's a problem, if there's too many people together, we will not be allowing those to be open, but we want to make sure even once all of these businesses are open that we can start doing it safely for everybody, because we don't want to have a relapse and go back into having lots more people
being having COVID-19 and spreading the virus as well. As करके काफ़ी कुछ ऐसी खोलने लगे हैं, but we want to make sure also for those of you who like to golf, we're allowing the golf courses now to be prepared. They're not able to golf yet, but hopefully in the coming weeks they will be ready. And when we're seeing the numbers go down, we're also seeing that people are able to physically distance on a golf course, so we think that might be able to. Also for those people going up to cottage country that have marinas, even Mississauga ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ marina ਹੈਗੀ ਆ. We want to make sure that if people are going down to their boats that it's safe to do so. So marinas, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ that they can start opening and checking that everything is safe, so when we're ready to open them, they can open as well. So many businesses we're starting to look at slowly. We'll be doing this ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ because we want to make sure that we don't continue to have a spread of this virus. ਇਸ ਵੇਲੇ mostly ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ 50% ਨਵੇਂ cases or long term care homes ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, but we want to try and do it so that most of them are coming from that we can completely get rid of the virus altogether. But ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, we have to open these businesses very slowly, and I think we're going to be able to get there. I know we want to give hope to people so that they can start doing their shopping, they can start doing more things together, and at least have families come together so that they can spend more time. It's been a very difficult time, and we want to thank everybody in the public. Jo vi tusi kar ditta up to now has really helped stop the spread and close the spread very, very much, and we want to thank you all very much for doing that, and we thank you for your patience. So now we think we're ready to start getting prepared to open up more businesses so we can help you and help, of course, the economy. And for those businesses owners, a really big thank you to all of you for being very, very patient. We know a lot of people want to get back to work, and this is a very, very difficult time for everybody. So we want to really help all businesses and all people get out there, get ready, back to work. We will overcome this and we'll overcome it together. So thank you. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 739 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 178 ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਫ ਥਾਮਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਆਨ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 1500 ਬੋਗਸ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।